The next question. So integration from 0 to pi x divided by a cos square x plus b sin square x into dx. So yes. So this is denoted as I. So limits are so property apply ಮಾಡಿ. So f of x same is 0 to a f of x into dx and okay. So what is the property? 0 to a f of a minus x into dx. So 0 to a, so a minus x. Correct alla? So a square into so cos square of so pi minus x plus b square into what? Sin square of so pi minus x so into dx. Right. So integration from 0 to pi, so pi minus x, so divided by cos of 180 minus theta is minus cos x, but whole power 2 ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ cos x ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. So a square into what? Cos square x plus so b square into what? Sin square x. Okay, sin of 180 minus theta is sin x, ಅಂದ್ರೆ sin x whole square is also sin square x. So right, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ pi minus x divided by something ಇದೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? Pi divided by so a square cos square x plus b square sin square x minus x divided by so a square cos square x plus b square sin square x ಬರೀಬಹುದು. Okay. So I is equal to integration from 0 to pi. So pi divided by what? So a square cos square x plus b square sin square x minus x divided by so a square cos square x b square sin square x into so dx. So integration of f of x minus g of x is there. Integration of f of x minus integration of g of x. ಬರೀಬಹುದು. So I is equal to so pi is constant, take outside integration from 0 to pi. So 1 divided by so a square cos square x plus b square sin square x into dx. Okay. So next one minus pi. So minus so only minus integration from 0 to pi x divided by so a square cos square x plus b square sin square x into dx. ನೋಡಿ so minus ಇರಲಿ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0 to pi x divided by a square cos square x plus b square sin square x is what? I. Correct? 0 to pi x divided by a square cos square x plus b square sin square x into dx is what? I. Again this is becomes what? Minus I. Okay. Again it's I is equal to so pi into integration from 0 to pi so 1 divided by so a square cos square x plus b square sin square x into dx. So this is a minus I. Minus I ikade shift ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ plus I ಅಂದ್ರೆ so 2i is equal to so pi integration from 0 to pi so 1 divided by a square cos square x plus b square into sin square x into dx. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ cos square x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. So cos square x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು sin square x by cos square x ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ. Yes. So take the common cos square x in denominator. Yes. So 2i is equal to pi into integration from 0 to so pi integration from 0 to pi ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ so cos square x ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 0 to pi ಇದೆಯಲ್ಲ 0 to 2 times pi by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 0 to pi so 1 divided by so a square cos square x plus b square sin square x into dx ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ pi ಇದೆ ಇದನ್ನೇನು ಬರೀಬಹುದು 2 into pi by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು 2 into pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು so 0 to 2a so f of x into dx ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 0 ಬರೀಬೇಕಾ ಅಥವಾ 2 times f of 2 times 0 to a f of x into dx ಬರೀಬೇಕಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ f of x ಏನಿದೆ 1 over a square cos square x plus b square sin square x ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ pi by 2 minus x so pi by 2 2 pi by 2 minus x ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ f of x is what? So 1 over
So a square cos square x plus b square sin square x. Andre f of pi minus x. Andre so 2 pi means pi a. Andre so pi minus x is what 1 over a square. Cos of 180 minus theta is cos x. Andre minus cos x whole power 2 idrinda so enagutte so cos square x plus b square sin of 180 minus theta is sin x whole power sin x whole power 2 is sin square x. So again ಏನು ಬರ್ತದೆ f of x ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ so ಇದನ್ನ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ 0 to pi ಇದು so pi so 2 times 0 to pi ಇದನ್ನ 0 to pi by 2 so 1 divided by so a square cos square x plus b square sin square x into dx ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದೇನ್ರಿ so 0 to 2a f of x into dx can be written as 2 times 0 to a f of x into dx okay ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ so ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ cos square x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ so 2 to gets cancelled so I is equal to pi into integration from 0 to pi by 2 1 over cos square x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ cos square x into a square plus b square into so tan square x into dx 1 over cos square x is secant square x so 1 over cos square x is secant square x andre it is secant square x divided by so a square plus b tan x whole square so b tan x whole square so into dx okay so ಏನು ಮಾಡೋಣ b tan x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ b tan x is equal to integration by substitution ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ so b tan x is equal to t ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು so b into secant square x into dx is equal to what dt right so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ b ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ secant square x into dx ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ secant square x into dx is equal to 1 over b into so dt right ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ so suppose x is equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ t ಏನಾಗುತ್ತೆ x is equal to 0 so implies t is also 0 ಹೌದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 0 to pi by 2 ಇದೆ so right so tan pi by 2 is infinity tan pi by 2 is infinity ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ tan pi by 2 is infinity x is equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬಂದ್ರೆ t is equal to infinity ಬರುತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಬರಲಿ ಸೊ 0 to infinity ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ pi into 0 to infinity so secant square x into dx is what dt so 1 by b into dt okay so 1 divided by so a square plus b tan x is what b tan x is t andre t square so into what so 1 over b into dt so ಈ 1 over b ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ yes so I is equal to pi by b so integration of 1 over a square plus t square is what so 1 over a into tan inverse so t by a correct so limits from what 0 to infinity 1 over a is constant ಇದರ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ so pi ab ಆಯ್ತಿದು so pi ab so ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ so yes so tan inverse infinity by a is infinity ಅಂದ್ರೆ tan inverse infinity next 0 by a is 0 ಅಂದ್ರೆ tan inverse 0 correct tan inverse infinity ಏನಾಗುತ್ತೆ tan inverse infinity is pi by 2 correct ಅಲ್ಲ so tan pi by 2 infinity ಆಗಿದೆ so tan inverse infinity is so what so ab into c is pi by 2 right so tan inverse 0 is 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು so pi square divided by 2 times ab so pi square divided by 2 times ab ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ